ஹை, இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி கிராஸ் ஸ்டிச் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த 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 ஸ்டிச்சுக்கு நம்ம மேட்டி ஃபேப்ரிக்னு செப்பரேட்டாக ஒரு ஃபேப்ரிக் இருக்குது. ஸோ அதில் நீங்கள் இதை கண்டினியூவாக போட்டு ஒரு பேட்டர்ன் ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் இதை போடலாம். அதுக்கு யூஸ் ஆகும் இது. ஸோ 2 லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க. ஸோ இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற லைனில் க்ராஸாக குத்தி மறுபடியும் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ இதுக்கு கீழே இருக்கிற லைன்லேயே ஸ்ட்ரைட்டாக அண்ட் அகெயின் இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக மேலேங்க. ஸோ இந்த க்ராஸை கண்டினியூவாக போட்டுட்டு வரது தான் க்ராஸ் ஸ்டிச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எப்படி ஷெவ்ரான் ஸ்டிச் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம்.